Second law of thermodynamics. What is second law? What is the need for second law? Till my voice is not clear, please exist. Second law of thermodynamics. What is the need for second law of thermodynamics? Can you? Achha, what is the first law of thermodynamics means? Energy neither be created nor be destroyed. Simply one form of energy converted into other form of energy. But how much is it converted? Unable to explain. Whether the reaction is feasible or not feasible. Spontaneous or non-spontaneous. Unable to explain it. See how heat energy converted into work. It is possible, feasible, viable, unable to explain first law of thermodynamics. That's why need for second law of thermodynamics, which explains spontaneity of the reaction, whether the reaction is spontaneous or not spontaneous. So second law of thermodynamics mainly explains spontaneous reactions. According to the second law of thermodynamics, all natural processes are thermodynamically irreversible and spontaneous reaction. First, write the statement. I will explain what is spontaneous reaction. Second law of thermodynamics, all natural reactions are natural process. All natural processes are thermodynamically irreversible. All natural processes are thermodynamically irreversible and spontaneous reactions. And spontaneous reaction. And spontaneous reaction. Achha, what is meant by spontaneous reaction? What is meant by spontaneous reaction? The spontaneous reaction ante enti? Then spontaneous reaction antar. Anybody can? Spontaneous reaction matlab kya hai? Suppose a liquid, water, whatever may be, flows from high level region to low level region. Heat flows from hot body to cold body. Gas expands from high pressure region to low pressure region. This is a natural. Manam chese pani kaadu natural. Achha, student X, Y just study spontaneously. Not a natural process. Kada external agency undi maniki. Achha, exam ane oka external agency unte chaduvutam. Otherwise, we are unnatural. Our reaction is not feasible, not spontaneous. Achha, your spontaneous, the reaction which can proceed by its own. Achha, man question adite spontaneous reaction chepparanta ante fast ga chepparani kaadu. All of a sudden spontaneous means tanu own ga cheppadani meaning. Fast ga cheppadani kaadu meaning. Manam real life lo spontaneous ga tana chala spontaneous ga untadu. అంటే తను ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతాడు. ఇమీడియట్ గా ఓన్ గా ఆలోచించే కెపాసిటీ స్పాంటేనియస్ అంటాం. ది రియాక్షన్ విచ్ కెన్ ప్రొసీడ్ బై ఇట్స్ ఓన్ ఇస్ కాల్డ్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అంటాం. రేపు చెప్పిన అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్. అన్ని న్యాచురల్ ప్రాసెస్ చూడండి. అలా న్యాచురల్ ప్రాసెస్. హై లెవెల్ రీజన్ నుంచి లో లెవెల్ రీజన్ వస్తుంది లిక్విడ్. అఫ్ కోర్స్ మీరు అడగొచ్చు, సార్ మరి వెల్ నుంచి ట్యాంక్ రాదా సార్ లిక్విడ్? వస్తుంది కదా. But by using external agency is a motor. అక్కడ external agency యూజ్ చేసాం. సార్ మేము ఓన్గా మేము చదువుతారు. Ignition is there, the exam is there. Exam ఉంటే చదువుతాం. And then you are spontaneous reactions. అంటే ఏదైనా external agency అవసరం లేకుండా కనుక reaction by done by its own without external agency, that is called spontaneous reaction. Right? And spontaneous reaction means the reaction which can proceed. The reaction which can proceed by its own. The reaction which can proceed by its own. Or some initiation. The reaction which proceeds by its own. Or some initiation. Or some initiation.
some initiation. Acha, own other process upon example write down. Liquid flows from high level region to low level region. One or two example write down. Liquid flows from high level region to low level region. Heat flows from hot body to cold body. Heat flows from hot body to cold body. Heat flows from hot body to cold body. Gas expands from high pressure region to low pressure region. Gas expands from high pressure region to low pressure region. Once again, gas expands from high pressure region to low pressure region. High pressure region to low pressure. మరి అచ్చా ఇవి బై ఇస్ ఓన్ జరిగేవి ప్రాసెస్ కదా. అలా కాకుండా సమ్ ఇగ్నిషన్ ఇస్తే జరిగేది కంబషన్ రియాక్షన్స్. కంబషన్ కి కావాలి లైట్నింగ్ కావాలి కదా. లైట్నింగ్ ఇచ్చేది మనం. ఇచ్చిన తర్వాత ద రియాక్షన్ ప్రాసెస్ బై ఇస్ ఓన్. క్యాండిల్ బర్న్ అవ్వాలి. బర్న్ అవ్వాలంటే మనం ఇవ్వాలి కదా, ముందు ఇగ్నిషన్ ఇవ్వాలి కదా. అంటే కొంతమందికి ఇగ్నిషన్ ఇవ్వాలి. అచ్చా కొంతమందికి హింట్ ఇస్తే దే కెన్ రియాక్ట్ స్పాంటేనియస్లీ. Of course, reaction fast or slow is a different. This chapter cannot explain the fast reaction, slow reaction, reaction rate gurinchi. Reaction rate gurinchi explain chesedi chemical kinetics. Thermodynamics cannot explain the reaction rates. Conversions only, feasibility only. Ee reaction feasible avuna kada antavarike. Enta rate, slow reaction, fast reaction, rate of reaction enta, rate enta anedi man measurement cheyalevu thermodynamics lo. Right? Acha, okay, example right. Combustion reactions are example for initiation. Combustion reactions are example for initiation. Mari spontaneous reaction ki condition. What are conditions for spontaneous reaction? Condition for spontaneous reaction kya hota? Conditions for spontaneous reaction kya hai? Acha, how many conditions are required? Two conditions are required. Condition number one, reaction is exothermic. Reaction exothermic aval. Condition number one. Ante delta H positive na negative? Delta H is equal to negative. Aithe enti enduku delta H negative అయితే spontaneous avadడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే very simple. If any system is coming high level to low level, heat flows from hot body to cold body. Gas expands high pressure to low pressure. Like what liquid flows from high level to low level. Any system is coming from higher to lower. This is obviously truth. But it is a fact that it releases energy. Energy decreases. High level region energy equal to the coming back to the ground state, it releases energy. That's why stability is there. During process the energy release out. Exothermic reaction condition. Exothermic reactions are criteria for spontaneous reaction. This is condition number one. But condition number one only satisfy outlet. It is not all and sole criteria. One of the criteria, that's it. ఒకటి ఇది ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది స్పాంటేనియస్ గా. ఇదే ఫైనల్ కాదు, ఇది ఒక కండిషన్ మాత్రమే. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఓన్లీ. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అచ్చా దీనిలో ఎక్సెప్షన్ ఏంటి? ఎక్సెప్షన్స్ ఏమున్నాయి? లిమిటేషన్స్ ఏంటి దీనిలో? వాట్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ హియర్? వాట్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ హియర్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2O liquid to H2O vapor. Like ammonium chloride solid to ammonium chloride vapor. అచ్చా మీకు తెలుసు
all phase transformations are endothermic reaction. Solid vapor out of sublimation gaani, heat of vaporization gaani, heat of fusion gaani, heat of melting gaani. So all are endothermic reaction. But మరి endothermic reaction జరగదా reaction liquid vapor కాదా against the natural process liquid vapor అవదా అవుతుంది. Solid ammonium chloride solid vapor అవదా అవుతుంది sublimation. Example మరి ఇవి ఎండోథర్మిక్ కదా, ఈవెన్ దో ఇట్స్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. అంటే డెల్టా H is equal to నెగటివ్ కాకుండా ఏదో ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఒకటే కాదు, అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. బికాస్ దిస్ టూ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కాల్షియం కార్బోనేట్ కాల్షియం డికంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఎనీహౌ these are best example endothermic reaction, but still these are spontaneous reaction. क्या मतलब है इनमें, क्या मतलब है? One more factor is there है, that factor is entropy, disorderliness of the system, randomness of the system also. One more criteria, ఈ రెండు కలిస్తే స్పాంటేనియస్ చెప్పొచ్చు. అందుకే విడివిడిగా ఇచ్చారు ఫస్ట్, తర్వాత రెండు కలిపి ఇచ్చారు. ముందు విడివిడిగా అర్థం చేసుకుంటే రెండు కలిపి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. రెండు కలిపి ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటాం? గిబ్స్ ఎనర్జీ అంటాం. అది గిబ్స్ ఎనర్జీలో ఫైనల్ అది క్రైటీరియా. ముందు సపరేట్గా ఇచ్చారు, ఒకసారి డెల్టా H గురించి, ఒకసారి డెల్టా S గురించి. సో క్రైటీరియా నెంబర్, కండిషన్ నెంబర్ 2, ఎంట్రోపీ చేంజ్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ. అచ్చా, ఎంట్రోపీ పెరిగితే స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ చెప్పొచ్చు. అసలు ఎంట్రోపీ ఏంటి తెలుసుకోవాలి ముందు. అసలు ఇప్పుడు రెండు కండిషన్స్, రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అవ్వాలంటే రెండు కండిషన్స్, డెల్టా H నెగిటివ్ అవ్వాలి, డెల్టా S పాజిటివ్ అవ్వాలి. అంతే కదా, ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అనేది పాజిటివ్ అవ్వాలి, డెల్టా H నెగిటివ్ అవ్వాలి ఎక్సోథర్మిక్. ఈ రెండు కండిషన్ ఉంటే చెప్పొచ్చు. తర్వాత రెండు కలిపి ఎలా చేస్తాము గిబ్స్ ఎనర్జీని నేర్చుకుందాం. బట్ రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అచ్చా, డెల్టా H నెగిటివ్ ఇస్ నాట్ ఏ హోల్ క్రైటీరియా, వన్ మోర్ క్రైటీరియా ఆల్సో దే, దట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ చేంజ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, ఎగ్జాంపుల్లో లిక్విడ్ వ్యాపర్, దేనిలో ఎంట్రోపీ అంటే, అచ్చా ఫస్ట్ ఎంట్రోపీ రాయండి. వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ? ఈజ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీని మనం ఎస్ అంటాము. अच्छा, it is also state function है and intensive property. Note करो, it is also a state function है and extensive property. Entropy is also a state function and extensive property, but entropy measures what है? Entropy measures what है? Disorderliness of the system, disorderliness of the system or randomness. अच्छा, more disorder ఉంటే more entropy, disorder more గా ఉంటే entropy ఎక్కువ ఉన్నట్టు. और ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, సాలిడ్, లిక్విడ్, వేపర్, చలో ఎంట్రోపీ అంటే డిజార్డర్నెస్ దేనిలో ఎక్కువ ఉంటుంది? సాలిడ్ లోనా, లిక్విడ్ లోనా, వేపర్ లోనా? వేపర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సాలిడ్ ఇస్ ఆర్డర్డ్ ఫార్మ్, గ్యాస్ ఇస్ ఎ డిజార్డర్ ఫార్మ్. అచ్చా, ఎంట్రోపీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలి? వేపర్కి ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఎంట్రోపీ ఇక్కడ మనం రాసిన ఎగ్జాంపుల్లో, 1 సెకండ్, లిక్విడ్ వేపర్ అయింది, వేపర్ లో ఎక్కువ ఉంటాయా, లిక్విడ్ లో ఎక్కువ ఉంటాయా? వేపర్ లో. అంటే ర్యాండమ్నెస్ పెరిగిందా తగ్గిందా? అంటే డెల్టా S పాజిటివ్, డెల్టా N పాజిటివ్. లైక్ సాలిడ్, ఇక్కడ సాలిడ్ వేపర్ అయింది డైరెక్ట్ గా, సబ్లిమేషన్ ఉంటాం, ఎంట్రోపీ అగైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది.
एंट्रोपी इंक्रीज रहेगी। चलो एक एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल है H2 2H అయింది, రెండు గ్యాస్ है। अच्छा 2Cl Cl2 అయింది। ఈ రెండిట్లో ఎంట్రోపీ దేనిలో పెరుగుతుంది, దేనిలో తగ్గుతుంది? ఇది గ్యాసే, ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ రెండిటిగా మారిపోయింది, రెండు గ్యాసెస్ గా మారిపోయింది అంటే ర్యాండమ్నెస్ పెరిగింది, ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజెస్, దట్ మీన్స్ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజెస్। ఇలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ బట్టి అర్థమైతే సిల్లీ క్వశ్చన్ లేకపోతే డిఫికల్ట్। ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజెస్, రెండు గ్యాసెస్ ఒక గ్యాస్ అయిపోయింది, ఇంతకుముందు రెండు ఉండేది ఒకటి అయిపోయింది, ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్। అదే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, నేను సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలంటే, వెరీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, డెల్టా ఎన్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 0, డెల్టా ఎన్ కనుక లెస్ దాన్ 0, ఎలింగ్రామ్ డయాగ్రామ్ లో కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు। ఎలింగ్రామ్ డయాగ్రామ్ మెటలర్జీలో వస్తుంది, డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీడీఎస్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి గ్రాఫ్ లైన్। ఆ గ్రాఫ్ లో కూడా డెల్టా ఎస్ గురించి ఓకే తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం। డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ అయితే డెల్టా ఎస్ ఇంక్రీజెస్, డెల్టా ఎన్ నెగిటివ్ అయితే డెల్టా ఎస్ డిక్రీజెస్, ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్। ఆ డెల్టా ఎన్ 0 అయితే డెల్టా ఎస్ కూడా 0, ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నట్టు। డెల్టా ఎన్ 0 అయితే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, రియాక్షన్స్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ అని చెప్పొచ్చు, రియాక్షన్స్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ అని చెప్పొచ్చు, రియాక్షన్స్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ అని చెప్పొచ్చు। అచ్చా నెగిటివ్ అయితే నాన్ స్పాంటేనియస్ అని చెప్పొచ్చు। 0 అయితే ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పొచ్చు, డెల్టా ఎస్ 0, డెల్టా ఎన్ 0, డెల్టా ఎస్ కూడా 0, 0 అయితే ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్పొచ్చు సింపుల్। డెల్టా ఎన్ అంటే మీకు తెలుసమ్మా, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కాల్ చెప్పుకున్నాం, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్స్। మళ్ళీ కావాలంటే తెలియని వాళ్ళు మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి। डेल्टा एन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। असी एंट्रोपी అంటే मैथमेटिकल గా ఎలా డిఫైన్, अच्छा जनरली एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, राइट। चलो ये काम कर रहा है। अच्छा लाइक इंटरनल एनर्जी, like enthalpy, change in internal energy measured, change in enthalpy measured, change in entropy only measured। but entropy कैसा है फॉर्मूला, entropy is equal to Q upon T। अच्छा entropy what are Q units ఏంటమ్మా, Q unit ఏంటి, జూల్, జూల్। अच्छा वेरी गुड, टेंपरेचर की केल्विन में। अच्छा मोलार एंट्रोपी అని అడిగితే మోల్ మైనస్ రాయాలి, per one mole consider, per 1 mole of substance solidity, 1 mole of liquid की, 1 mole of gases की, molar entropy is given है, molar entropy is given है, the units are joule, Kelvin inverse, mole inverse। or we shall also write है delta S or ds is equal to Q upon T or dQ upon T, Q upon T or dQ upon T। डेल्टा एस टोटल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एस टोटल है, डेल्टा एस टोटल है, टोटल इन द सेंस है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग।
delta S system plus delta S surrounding. System surrounding. ఇప్పుడు సిస్టమ్కి ఏమైనా రాయొచ్చు చెప్పండి. నేను ఇప్పుడు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను. బట్ ఏం చెప్తున్నారు సెకండ్ లా, ఆల్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆర్ థర్మోడైనమికల్లీ రివర్సిబుల్. అంటే రివర్సిబుల్ అంటే నేను లిక్విడ్ హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్ వస్తుంది, అది న్యాచురల్. By using motor, external agency, we can lift the water from well to tank. Well నుంచి ట్యాంక్ కూడా ఎక్కించవచ్చు కదా నీళ్లు, అదే జరిగేది. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేస్తున్నాను నేను, ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ అంటే మోటార్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇది రివర్సిబుల్. ఫస్ట్ వన్ ఇర్రివర్సిబుల్, న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఇప్పుడు రివర్స్ ప్రాసెస్ చేస్తే డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతారు క్వశ్చన్. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతారు క్వశ్చన్. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఎందుకని? అచ్చా, డెల్టా ఎస్ టోటల్ అంటే ఏంటమ్మా, సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్. సిస్టమ్కి ఏంటి, క్యూ బై టీనా? సిస్టమ్కి ఏంటి, క్యూ బై టీనా? క్యూ అంటే ఏంటి చెప్పండి, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్. సిస్టమ్కి ఏంటి, క్యూ బై టీ. సిస్టమ్ ప్లస్ రాశాను, ఒక నిమిషం, సిస్టమ్ ప్లస్ రాశాను అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్న ఎనర్జీ, సరౌండింగ్. సరౌండింగ్ ఏం రాయాలి, మైనస్ క్యూ రాయాలి. లేదా ఇక్కడ మైనస్ క్యూ రాశాను, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ రాయాలి. ఒకటేమో ఇచ్చింది, ఒకటేమో తీసుకుంది. ఇచ్చిన దానికి పాజిటివ్, తీసుకున్న దానికి పాజిటివ్, ఇచ్చిన దానికి నెగిటివ్. సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ పాజిటివ్, సరౌండింగ్ ఈజ్ గివెన్ అవుట్, సరౌండింగ్ నెగిటివ్. కాబట్టి రివర్సిబుల్ అయినప్పుడు, బోత్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం అయినప్పుడు సిస్టమ్కి ఎంత ఉంటుందో సరౌండింగ్ కూడా అదే ఉంటుంది. విత్ ఆపోజిట్స్ అయినా చెప్పుకున్నాం మనం. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. కాటన్ పీస్ వేసాను, ఎరుకో చాయిపోయింది, సిస్టమ్ సరౌండింగ్ అది ఈక్విలిబ్రియం. మళ్ళీ ఇంకో 10 కాటన్ పీస్ వేసాను, ఎరుకో చాయిపోయింది, సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ అని ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి ఇర్రివర్సిబుల్ అయితే, ఇర్రివర్సిబుల్ ఎడియాబాటిక్ అయినా ఐసోథర్మల్ అయినా ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండదు. ముఖ్యంగా ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇక్కడి నుంచి కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇనిషియల్ ఫైనల్ స్టేట్ లోనే ఈక్విలిబ్రియం మనకి. సో అందుకని ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఇస్తే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఇస్ గివెన్ irreversible. अच्छा, it is adiabatic or isothermal, doesn't matter. Isothermal or adiabatic doesn't matter. Delta S total is greater than irreversible process లో డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0, నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, గ్రేటర్ దాన్ 0. because natural process spontaneity reaction, natural process spontaneous reaction. Acha, one simple example I'm asking you. So I'm asking you a simple question. Rubber band stretches అని మీరు చేసే డంబెల్ ఎక్సర్సైజ్ కాదు, రబ్బర్ బ్యాండ్ డంబెల్ లాగా అలా కాదు. ఓకే, రబ్బర్ బ్యాండ్ స్ట్రెచ్ చేస్తాను. ఎంట్రోపీ పెరిగితే తగ్గిద్దా? పెరిగింది. మనోజ్, రబ్బర్ బ్యాండ్ స్ట్రెచ్ చేశారు, ఎంట్రోపీ పెరిగితే తగ్గింది. అచ్చా, బాగా స్ట్రెచ్ చేశాను. అచ్చా, వెరీ గుడ్.
हाँ चंदू, नो आइडिया, पास। अच्छा विजय, तग्गिद एंट्रोपी तग्गिद। अच्छा आपका नाम क्या है सर? अच्छा आप कल्याण। अच्छा हमारा कल्याण कहाँ है? हाँ चलो सर बट हाँ చెప్తారు ఎవరన్నా देवेंद्र एंट्रोपी डिक्रीजेस है सर, रबर ऑलरेडी इन रैंडम मोशन सर। క్రాస్ లింక్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా క్రాస్ లింక్స్ ఉంటాయా రబ్బర్ లో? వాళ్ళకి నైజర్ రబ్బర్ పాలిమర్స్ లో సరిగా ఉంటారు, మర్చిపోయారు ఎదురా పాలిమర్స్ లో ఇలా ఉండే రబ్బరే డిజార్డర్, డిజార్డర్నెస్, ర్యాండమ్నెస్, డిజార్డర్ ఫామ్ లో ఉంది, డిజార్డర్ ఫామ్ లో ఉంది. అచ్చా బాగా లాగేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది? క్రాస్ లింక్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, బ్రేక్ అయ్యి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. క్రాస్ లింక్ బ్రేక్ అయ్యి దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. దగ్గరికి వచ్చేసిందంటే ఆర్డర్నెస్ పెరిగింది, డిజార్డర్నెస్, ఎంట్రోపీ తగ్గుతుంది. చాలా మంది 100% ఎంట్రోపీ పెరుగుతుందని రాస్తారు. అందుకే ఒకసారి ఎయిమ్స్ లో ఇచ్చారు అసెషన్ రీజన్ లో క్వశ్చన్, స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఈస్ ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్. నోట్ చేసుకో. స్ట్రెచ్ చేస్తే క్రాస్ లింక్ తెగిపోతాయి, తెగిపోయి దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి, హార్డ్నెస్ పెరిగిపోయింది, ఎంట్రోపీ తగ్గిపోయింది. నోట్ చేసుకోండి. స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ బ్యాండ్, stretching of rubber band, its entropy decreases. Its entropy decreases. Its entropy decreases. Right sir? चलो एक और है, तो रीजन कौन राసుకునే అసెషన్ రీజన్ మనకి ఎయిమ్స్ తో ఒకసారి అడిగారు. రీజన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ స్ట్రెచింగ్ they will come together, its hardness increases. After stretching its hardness increases. अच्छा ఇది అందరికి జనరల్, ఇది తెలియదని చెప్పొద్దు, అందరు జనరల్ థింగ్ అది నేను అడిగే క్వశ్చన్. ఫర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్. For online students, I'm asking the question है. अच्छा हमारा कहाँ है? ఎవరున్నారు ఆన్లైన్ లో మన వాళ్ళు? अच्छा आदित्य लेडर. चले ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स है. బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్, ఎగ్ ని బాయిల్ చేస్తే ఎంట్రోపీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఎస్ సాయి గారు, సార్ సాయి, గుడ్ ఎక్సలెంట్. బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్ ఏమవుతుంది? కరెక్ట్ ఉంది, దానిలో ఏం లేదు, బుక్లో ఏం లేదు, న్యాచురల్ ప్రాసెస్. బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్, గుడ్. పవన్, ఎంట్రోపీ తగ్గుతుంది. అచ్చా సురేష్ చెప్తా. బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది. అచ్చా ఎగ్ ప్రోటీన్ కదా, డిక్రీజెస్. చలో చలో బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్, ఎగ్ అనేది ప్రోటీనేనా ముస్తాఫా? ఎగ్ ప్రోటీనేనా?
ప్రోటీన్ ఏనా, అది ప్రోటీన్ ఏనా, ఎగ్ ప్రోటీన్ ఏనా, సరే. ప్రోటీన్ లో మీరు బయాలజీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి బయాలజీ అయిపోయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి, జువాలజీ ప్రోటీన్స్ బయోమాలిక్యూల్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా. ప్రోటీన్ లో ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, అచ్చా ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్. సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, టెరిషరీ, క్వాటర్నరీ, 4 నేర్చుకుని ఉంటారు బయాలజీలో, నేర్చుకున్నారు కదా. సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఏం చెప్తుంది? ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ టెల్స్ అబౌట్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది అమినో యాసిడ్స్ ఇన్ ప్రోటీన్స్, సీక్వెన్స్ ఎలా చెప్తుంది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్. సెకండరీ స్ట్రక్చర్ టెల్స్ అబౌట్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్, హెలిక్స్, కాయిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అచ్చా, అంటే ఎగ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్ లోపల మనం కనుక ఎగ్ తీసి చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది అనుకోండి, మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే ఇలా కాయిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ర్యాండమ్నెస్ లో ఉందా, డిజార్డ్నెస్ లో ఉందా, సరే ఆర్డర్ లో ఉందా? ఒక ఆర్డర్ లో కాయలు చుట్టాం కదా, మనం తీగ పోజ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆర్డర్ ఫామ్ లో చుడతాం మనం. ఇలా పొరపాటున ఎవరు లాగేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది కాయలు బికమ్ అని కాయలు. మనం ఏం చేస్తాం? బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్ అంటే డీనాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ చేస్తాం. డీనాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇది ఇలా 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 మనకి ప్రోటీన్స్ అంటే కాయలు బికమ్ అనకాయలు అయిపోతుంది. మేము ఎప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆడుకునేటప్పుడు చూసారా, ఎక్కడన్నా కొంచెం ఏదైనా మధ్యలో ఏమైనా పోతే మొత్తం డిజార్డ్నెస్ పెరిగిపోతుంది. మళ్ళీ దాన్ని తీసి మళ్ళీ ఆర్డర్లో తీసుకురావాలి. ఒక గేమ్ కూడా ఆడుతూ ఉంటారు మీరు లైఫ్లో. ఎంట్రోపీ గురించి చాలా ఆడతారు. మన బాడీ, డెడ్ బాడీ గురించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎంట్రోపీ గురించి చెప్పాలని. అంటే డెప్త్గా అవసరం లేదు, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లేదు కాబట్టి. అంటే మన బాడీలో మనం అయిపోయిన తర్వాత మన బాడీలో ఏ పార్ట్ డిజార్డ్నెస్ పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది కూడా ఉంటుంది క్వశ్చన్. ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళిపోతే అంత వద్దు. మనకి ఇప్పుడు కాయలు, ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది మనకి. దీన్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అదే కదా, హీట్ అవ్వడం కానీ, స్మోక్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీనాచురేషన్ ఆఫ్ అంటారు. డీనాచురేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎనీ కెమికల్ మెథడ్స్ చేస్తే ఇలా కాయలు బికమ్ అన్కాయలు అయిపోతుంది. అంటే డిజార్డ్నెస్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్, తగ్గుతుంది. కాయలుగా ఇలా ఉంది, సిస్టమేటిక్ గా ఉంది, ఒక ఆర్డర్ ఫామ్ లో ఉంది. దాన్ని లాగేసాము, మీకు ఇచ్చామనుకో లాగేసేస్తారు. అది ఆర్డర్ ఫామ్ లో ఉండదు, డిజార్డర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనకి కావాల్సింది అదే కదా, డిజార్డర్నెస్సే కదా. అదే కదా ఎంట్రోపీ అంటే డిజార్డర్నెస్సే కదా. ర్యాండమ్నెస్ పెరిగిపోయింది ఇక్కడ. ఇంతకుముందు ఓ సిస్టమేటిక్ గా ఉంది కాయలు చుట్టి, ఇప్పుడు కాయలు మొత్తం విడిపోయింది. అక్కడికి విడిపోయింది కాయలు మొత్తం. డిజార్డర్నెస్, ర్యాండమ్నెస్ పెరిగిపోయింది. అంటే ఎంట్రోపీ అవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నోట్ చేసుకోండి. ఇది కూడా ఎయిమ్స్ లో ఒకసారి ఇచ్చారు క్వశ్చన్, SHREE లో ఇచ్చారు క్వశ్చన్. బాయిలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్ ఇస్ ఎంట్రోపీ increases. Its entropy increases. Achha, chalo. One more very easy task for you. Bhargav, any doubt? Inka mari depth beyond point ఆలోచించదు. లిక్విడ్ సాలిడ్ అయిద్దా, లేకపోతే మీకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటి డౌట్ వస్తుంది? అంతేనా? ఫ్లూయిడ్ అంతేనా? దానిలో ఉన్న కెమికల్ స్ట్రక్చర్ వరకు ఆలోచిద్దాం, ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఆలోచించాం. రైట్? Exhaustion of gases. Exhaustion of gas on the surface of the solid or liquid. On the surface of solid or liquid. राकेश क्या हो? अच्छा, మీ బెంచ్ లో ముగ్గురు కూర్చున్నారు, చాలా ఫ్రీగా కూర్చున్నారు. ఇంకో ముగ్గురు కూర్చోబెట్టారు. ఇంకైతే ఏమైతే నాకు సంబంధం లేదు. ఎంట్రోపీ పెరిగిద్దా తగ్గిద్దా? పెరిగిద్దా? మీరు ఫ్రీ కూర్చున్నారు, ఇంకో ముగ్గురు కూర్చోబెడితే ఇక్కడ ఎలా 5 6 కూర్చుంటారు. ఈ మధ్య గ్యాప్ ఏమైనా ఉంటుందా? ర్యాండమ్నెస్ ఉంటుందా? ఆర్డర్గా కూర్చున్నారు.
ముగ్గురే అనుకోండి, ఇద్దరే అనుకోండి, ఆ చివరి ఈ చివర మధ్యలో గ్యాప్ ర్యాండమ్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది, ర్యాండమ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ ఎంట్రోపీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఎంట్రోపీ డిక్రీజ్. అచ్చా, గ్యాస్ రాకముందు సర్ఫేస్ ఫ్రీగా ఉంది, గవర్నమెంట్ ప్లేస్ లో కూర్చున్నారు, హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఒక గ్యాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇరుకు వాటర్ ఫామ్ లో రావాల్సిందే. నేను అలానే ఉంటానంటే కుదరదు కదా, గ్యాస్ వచ్చేసింది కదా మధ్యలో. అంటే ఏముంది? ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్. ఇట్స్ ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్. Now entropy formulas in phase transformation. మీకు ఎక్కువ ఆబ్జెక్టివ్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫార్ములాస్ బేస్ మీద. Entropy formulas, right? Entropy formulas in phase transformation. Entropy formulas in phase transformations. In phase transformations. Entropy formulas in phase transformations. For example, liquid vapor అయింది, ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ జోన్, జాగ్రత్తగా చూడండి. లిక్విడ్ వేపర్ అయింది. అసలు జనరల్ గా ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం చెప్పండి? జనరల్ ఫార్ములా డెల్టా S is equal to Q by T. అయితే లిక్విడ్ వేపర్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే అన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్సోథర్మిక్ అని ఏమైనా మనకి సంబంధం ఏముంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెల్టా H వేపరైజేషన్ అంటాం, అంతేనా? క్యూ ప్లేస్ ఏం రాయొచ్చు? క్యూ ప్లేస్ ఏమొచ్చు? డెల్టా H వేపరైజేషన్. ఎందుకు? ఈ హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుందా రిలీజ్ అవుతుందా అనేది ఫార్ములాకి ఎంత అనేది ఇస్తారు. లిక్విడ్ వేపర్ అవడానికి ఎంత ఎనర్జీ అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ దే ప్రొవైడెడ్. మనం క్యూ అనుకున్నాం, దే ప్రొవైడెడ్ డెల్టా H వేపరైజేషన్ అపాన్ దిస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అయిన టీబీ. అంటే ఇలాంటి కన్వర్షన్ లో మనం డెల్టా H ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా డెల్టా H వేపరైజేషన్ అపాన్ టీబీ రాసుకోవచ్చు కదా. ఆర్ ఎల్స్ H2O లిక్విడ్ సాలిడ్ అయింది, అయితే సాలిడ్ లిక్విడ్ అయింది. ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇది ఇక్కడ డెల్టా S is equal to డెల్టా H ఫ్యూజన్ కానీ మెల్టింగ్ కానీ. అచ్చా, సాలిడ్ అయితే ఫ్యూజన్, రివర్స్ అయితే మెల్టింగ్. అచ్చా, టెంపరేచర్ కామనేగా. ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత? 0 degrees. బట్ టెంపరేచర్ డిగ్రీస్ లో రాయండి, తెలుగులో రాయండి. 0 రాస్తే గాన్, ఇన్ఫినిటీ కూడా ఉంటుంది ఆన్సర్. 273 రాయాలి. వాటర్ అయితే ఫిక్స్డ్ కదా, వేరే లిక్విడ్ అయితే టెంపరేచర్ ఇచ్చేస్తారు మీకు, దే ప్రొవైడెడ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో ఫార్ములాస్ ఎలా రాస్తామంటే లిక్విడ్ సాలిడ్ అయినప్పుడు, అయితే లిక్విడ్ వేపర్ అయినప్పుడు, వేపర్ లిక్విడ్ అయినప్పుడు, సాలిడ్ లిక్విడ్ అయినప్పుడు ఎంట్రోపీ ఫార్ములాస్ ఇలా రాస్తాం. క్యూ బై టీ, క్యూ ప్లేస్ లో డెల్టా H వేపరైజేషన్, డెల్టా H ఫ్యూజన్ రాస్తాం. బట్ మేక్ షూర్ దట్ డెల్టా S అండ్ డెల్టా H షుడ్ బి సేమ్ యూనిట్స్. రెండు ఒకే యూనిట్ లో చెక్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్ములాస్ ఆర్ న్యూమరికల్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టూ ఇన్ ఎంట్రోపీ. ఒకసారి చూద్దాం, చేయదు కానీ ప్రాబ్లం తర్వాత మీరు చేదురు. ఒకసారి చూపిస్తాను ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ మీ మీద ఎంట్రోపీ మీద. అచ్చా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 చూడండి. ఇర్రివర్సిబుల్ ఇచ్చారా? ఇర్రివర్సిబుల్ ఇచ్చారా? ఇర్రివర్సిబుల్ డెల్టా S టోటల్ ఈక్వల్ టు 0, నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, గ్రేటర్ దాన్ 0, నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే డెల్టా S టోటల్ 0 అన్ని లేదా ఆప్షన్ లో లేనట్టేగా. ఐసోథర్మల్ అంటే డెల్టా U ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి, అంతేనా?
అంటే ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చుగా, ఇంకొకటి ఏమి మిగిలిపోయింది, ఇర్రివర్సిబుల్ అన్నారు. ఇర్రివర్సిబుల్ లో ఎంట్రోపీ గ్రేటర్ దాన్ 0, నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఐసోథర్మల్ అంటే మనకి డెల్టా హెచ్ డెల్టా యు రెండు 0 తీసుకున్నాం చూడండి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. అంటే ఏ ఆప్షన్ అవ్వాలి, ఫోర్త్ ఆప్షన్. సింపుల్ లాజికల్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ 52, క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. ఐ థింక్ సో మీ దగ్గర ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే, వాల్యూమ్ 1 ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే ఎక్సైజ్ లో క్వశ్చన్ యాసిడ్ ఇచ్చారు. నేను చూపిస్తాను. ఎక్సైజ్ క్వశ్చన్ యాసిడ్ ఇచ్చారు. ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సైజ్ చూడండి మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉంటే, వాల్యూమ్ 1 నెంబర్ కూడా చెప్పండి, ఇక్కడ రాస్తాను. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఏ నెంబర్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 52 క్వశ్చన్. ఎక్సైజ్ లో లాస్ట్ లో పేజ్ నెంబర్. వచ్చే పౌన్ 6.18 చూడండి. మీ ఎక్సైజ్ లో 6.18 యాస్టీజ్ క్వశ్చన్, యాస్టీజ్ డిటో. చలో, రియాక్టెంట్ లో ఎన్ని గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్ లో 1. రియాక్టెంట్ లో 2, ప్రొడక్ట్ లో 1. అంటే డెల్టా ఎన్ ఏమవుతుంది, 1 - 2 which is equal to -2. డెల్టా ఎన్ నెగిటివ్ అయితే చూడండి ఎంట్రోపీ డిక్రీజ్ కదా. డెల్టా ఎస్ ఆల్సో నెగిటివ్. డెల్టా ఎన్ నెగిటివ్ అయితే డెల్టా ఎస్ ఆల్సో నెగిటివ్. డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నేను తీసేసేయండి ఆప్షన్ లో. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్కి వెళ్దాం. చూడండి, మాలిక్యూల్ ని ఆటమ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలా, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందా? బ్రేక్ చేయాలి కదా, ఎనర్జీ కావాలి కదా. మాలిక్యూల్ ఆటమ్ గా డివైడ్ చేయాలంటే, డిసోసియేషన్ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఎండోథర్మిక్. రివర్స్ అయితే రివర్స్ ఇచ్చారా, ఈ సేమ్ ఇలానే ఇచ్చారా? రివర్స్ ఇచ్చారు. ఇది ఎక్సోథర్మిక్, ఇది ఎక్సోథర్మిక్, సారీ ఇది ఎండోథర్మిక్ కదా. ఒక మాలిక్యూల్ ని హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ అంటారు, దీన్ని హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్ అంటారు. ఒక మాలిక్యూల్ ని ఆటమ్ గా డిసోసియేట్ అని హీట్ ఆఫ్ అటామైజేషన్, హీట్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా కావాలి. రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ కి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలి. డెల్టా హెచ్ ఏమవ్వాలి, <0, నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఏ ఆప్షన్? ఎలిమినేషన్ రౌండ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఖచ్చితంగా ఒకటి మనకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఐడియా, రైట్. దట్ టు దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో క్వశ్చన్. మీరేం కొత్తగా ఆలోచించాల్సిన లేదు ఎగ్జామ్ లో. నిజంగా రియల్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే, ఎక్సైజ్ లో క్వశ్చన్ లో ఇస్తే, విత్ ఇన్ లెస్ దాన్ 1 minute టైంలో మీరు పెట్టేస్తారు ఆన్సర్. మీరు ఆలోచించి పెద్ద పైకి చూసి గుర్తు వస్తుందా రావట్లేదా అని, లేకపోతే పక్కన పేపర్లో చూసి అవసరం లేదు కదా. వస్తే వచ్చినట్టు, లేకపోతే లేదు. ఎందుకంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లోది కాబట్టి. లాజిక్ ఆలోచించండి. ఇన్ విచ్ కేస్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ నెగిటివ్. వాటర్ వేపర్ అవటం అంటే లిక్విడ్ వేపర్ అవటం, ఎంట్రోపీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? మొన్నే అడుగుతున్నారు, నెగిటివ్ అంటున్నారు. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది కదా. టెంపరేచర్ పెంచుతామనుకోండి, గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సబ్లిమేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ టు గ్యాస్ పెరుగుతుంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెరగదు కదా కదా, సరే. అచ్చా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 54 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. క్వశ్చన్ నెంబర్ 54 చూడండి. ఏమన్నారు, ఎంట్రోపీ కావాలి అంతే కదమ్మా. ఎంట్రోపీ కావాలి అంటే డెల్టా ఎస్ కావాలి. మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం, డెల్టా హెచ్ ఇది ఫ్యూజన్ కాదు, వాటర్ కదా. డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ బై టీఎఫ్ రాయొచ్చా? అంటే నేను కంప్లీట్ న్యూమరికల్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ది హింట్ ఎలా రాయాలి ఈ ఫార్ములా. డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ ఎంత ఇచ్చారు, 1 పాయింట్. కానీ ఆప్షన్ దేనిలో ఉన్నాయి, ఇక్కడ దేనిలో ఇచ్చారు,
దేనిలో మార్చుకోవాలి అంటే దేనితో మల్టిప్లై చేయాలి 10 power 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి which is equal to 1 4 3 5 క్యాల్కులేట్ డివైడ్ బై 0 రాస్తారా is equal to 270 రాస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అది వస్తాం అసలు ఏ క్వశ్చన్ కి ఏ ఫార్ములా రాయాలి ఇప్పుడు చెప్పిన ఫార్ములాస్ చూడండి 99% ఎంట్రోపీలో న్యూమరికల్ ఇస్తే ఇవే ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఎంట్రోపీలో న్యూమరికల్స్ ఇస్తే ఇంకో ఫార్ములా చెప్తాను ఓకే షల్ ఐ గో ఫర్ వన్ మోర్ దీన్ని కాపీ చేయాల్సిందా మీరు ఏం క్వశ్చన్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఇచ్చారు ఏమవుతుందని ఎంట్రోపీ కావాలండి ఎంట్రోపీకి హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ కి ఎంట్రోపీకి హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ కి రిలేషన్ తెలుసు కదా మీకు క్యూ బై టీ క్యూ ప్లేస్ లో రాసుకుంటారు అంతే కదా రైట్ अच्छा मोर और लेस क्वेश्चन नंबर 55 కూడా मोर और लेस ఇదేగా 55 కూడా ఇదే కదమ్మా ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు స్టీమ్ అంటే లిక్విడ్ టు వేపర్ డెల్టా హెచ్ వేపరైజేషన్ కదా డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ వేపరైజేషన్ అపాన్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ 27 ఇచ్చారు డివైడ్ బై టెంపరేచర్ 300 ఇక్కడ కూడా యూనిట్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు జూల్లో ఇచ్చారు 30 into 10 power 3 అపాన్ అచ్చా వెరీ సింపుల్ ఎంత ఈజీగా ఇస్తాను అనుకోండి కదా ఎంత 100 joules రైట్ 100 లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి 100 జూల్ కెల్విన్ యూనివర్స్ 100 జూల్ మోల్ పర్ కెల్విన్ రెండు ఇవి వచ్చే ఆన్సర్స్ మీకు ఇలా ఇవ్వలేదు కానీ 100 న్యూమరికల్ ఇచ్చి యూనిట్ మార్చొచ్చేమో జూల్ కెల్విన్ యూనివర్స్ ఇవ్వచ్చు జూల్ మోల్ యూనివర్స్ కెల్విన్ యూనివర్స్ ఇవ్వచ్చు కదా దాన్ని బట్టి యూనిట్స్ అందుకే చెప్పాము ఏం చెప్పాను జూల్ కెల్విన్ మైనస్ మోల్ మైనస్ చలే अच्छा ఇది కూడా చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 ఎంట్రోపీ చేంజ్ కావాలి డెల్టా ఎస్ కావాలి ఐస్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్ అంటే డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ ఇచ్చారు అగైన్ డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ బై టిఎఫ్ ఆన్సర్ జూల్లో కావాలి ఒకవేళ ఇది కిలో జూల్స్ లో ఇస్తే జూల్లో మార్చుకోవాలి మోరల్లెస్ అన్ని సేమ్ ఫార్ములాసే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఇవే సేమ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కూడా రైట్ ఇంకో ఫార్ములా చూద్దాం ఈ ఫార్ములాస్ మీదే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ నౌ ఎంట్రోపీ చేంజ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ in reversible isothermal expansion. Reversible isothermal expansion. Reversible isothermal expansion. अच्छा डेल्टा एस फॉर्मूला చెప్తారా q by अच्छा इప్పుడే చెప్పుకున్నాం आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा u is equal to 0. अच्छा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा u 0 అయితే 0 is equal to q plus w मतलब q is equal to minus w q ప్లేస్ లో మైనస్ w రాద్దామా కానీ వర్క్ మాక్సిమం మనకి ఫార్ములా తెలుసుకోండి ఫస్ట్ లా గమనించి నేర్చుకున్నాం -2 పాయింట్ అది ఇర్రివర్సిబుల్ -303 nRT log V2 by V1 अच्छा डिवाइडेड बाय इकड़े डिवाइड बाय
divided by t. अच्छी derivation है also ले दो negative of negative positive. अच्छा right sir 2.303 n r log v2 by v1 to be based. అంటే కన్క్లూజన్ ఈ డెరివేషన్ మీకు అవసరం లేదమ్మా, మీకు అవసరం లేదు డెరివేషన్, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇచ్చాను. బట్ ఫార్ములాస్ డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2.303 ఎన్ఆర్ లాగ్ v2 by v1 or 2.303 nr log p1 by p2 to the base 10. अच्छा ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు ప్రీవియస్ పేపర్ లో, మీ దగ్గర ఉన్నాయి చూడండి 35. ఈ మూడు ఫార్ములా తప్ప మిగతా ఇంకేం అడగల ఎంట్రోపీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ సెకండ్ లా మీద. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎంట్రోపీ మీద, ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెల్టా జీ, అది డెల్టా జీ అయిపోయిన తర్వాత చేసుకుని చెప్పారు. ఇది ఎక్కడ ఐసో ఐసోథర్మల్ రివర్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ లో గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఫార్ములా సేమ్ వస్తుంది ఐసోథర్మల్. ఐసోబారిక్ అయితే ఫార్ములా రైట్, ఐసోబారిక్ అయితే ఐసోబారిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సో డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2.303 NCP log T2 by T to the base. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అయితే, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయితే ఐసోకోరిక్. అంటే డెరివేషన్ పార్ట్ ఇప్పుడు మీకు అవసరం లేదు. ఐసోకోరిక్ ఐసోకోరిక్ లో డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ 2.303 NCV log T2 by T1 to the base. अच्छा ఐసోబారిక్ ఐసోకోరిక్ దేనిలో రివర్స్ రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ఫార్ములా. అచ్చా మీకు ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ 35 years లో దే ఆస్కర్ ది క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ టు ఓన్లీ ఐసోథర్మల్. ఈ రెండు అడగల. ఎయిమ్స్ లో ఫార్ములాస్ అడిగారు, ఎయిమ్స్ లో న్యూమరికల్ అడగలేదు, ఫార్ములా అడిగారు సార్. దట్ టు ఎయిమ్స్ లో, నాట్ ఇన్ ఏపీఎంటీ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్. మరి ఇడియాబాటిక్ లో రివర్సిబుల్ లో ఎనీబడి కెన్ టెల్ ది ఫార్ములా ఫర్ ఇడియాబాటిక్. क्या है इडियाबैटिक में, क्या है डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 सिंस q इज इक्वल टू 0 इडियाबैटिक लो q by t కదా. బట్ ఇర్రివర్సిబుల్ లో ఇడియాబెటిక్ అయినా ఐసోథర్మల్ అయినా ఏ ప్రాసెస్ అయినా డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. అందుకని రివర్సిబుల్ అని అంటారు క్వశ్చన్స్. రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ లో ఫార్ములా, ఐసోబారిక్ లో ఫార్ములా, ఐసోకోరిక్ లో ఫార్ములా ఎంట్రోపీ. ఇడియాబెటిక్ అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఐసోథర్మల్ ఒకటే ఇచ్చారు. ఇది మీకు థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో వస్తుంది ఈ ఫార్ములా, మన ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఐసోబారిక్ ఐసోకోరిక్ ఐసోథర్మల్ ఇడియాబెటిక్. ఇడియాబెటిక్ లో డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పి ఆపేస్తాను. ఆపేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటే ఒక 2 రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ డిస్కస్ చేద్దాం. Saturation point class. I think since 3 days you are on saturation, I know that. Right? I will fulfill all your saturation. Chalo, note correct. Third law of thermodynamics. Simple statement out there. Conclude it. Repu Gibbs energy remaining problems ani chedamu. Thermochemistry out important. This Sunday you have no exam. So Sunday we'll take extra classes for physics and chemistry. Right? अच्छा बोर्ड में वाली संडे क्लास लेवो
but we will take physics and chemistry classes in Sunday. Exam in between, we'll plan it according to the syllabus. This only Sunday, not all the Sundays. Right? Actually, if possible, both sessions will take physics and chemistry. Or at least afternoon session, we'll leave it. If you require, we'll continue afternoon session also. Chalo. Chalo. Third law, what is third law of thermodynamics? Third law of thermodynamics. Anybody? Write down. Third law of thermodynamics. The entropy of pure. The entropy of pure and the crystalline solid. The entropy of pure and crystalline solid is equal to 0. Is equal to 0 when temperature approaches to 0 Kelvin. When temperature approaches to 0 Kelvin. This is not okay, that is 0 Kelvin. మీరు సాలిడ్ స్టేట్ లో చదివి ఉంటారు 0 కెల్విన్ దగ్గర సాలిడ్ ఐడియల్ క్రిస్టల్ అంటాం, ఐడియల్ సాలిడ్ అంటాం. టెంపరేచర్ పెరిగితే డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి సాలిడ్ లో, దాన్ని థర్మోడైనమిక్ డిఫెక్ట్స్ అంటారు. 0 కెల్విన్ దగ్గర సాలిడ్ లో అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్డర్. పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్డర్ గా ఉన్నప్పుడు డిజార్డర్స్ ఎంత? అదే స్టేట్మెంట్. What is third law of thermodynamics statement? Pure crystalline solid entropy 0 when temperature approaches to 0 Kelvin. ఒకవేళ టెంపరేచర్ పెరిగితే దాన్ని రెసిడ్యూల్ ఎంట్రోపీ అంటాం. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ రెసిడ్యూల్ ఎంట్రోపీ? రెసిడ్యూల్ ఎంట్రోపీ డెల్టా S is equal to T1 to T2 CV by CP, sorry. CP by T into dt. अच्छा దీనికి మనకి వచ్చిన ఫార్ములా 1 by T into dt क्या? 1 by T into dt क्या है? ln T. अच्छा लिमिट T1 T2 ln T2 by T2. ఇప్పుడు రాసిన అదేగా ఐసోబారిక్ లో చూడండి ఫార్ములా. మీరు రాసిన ఫార్ములా ఐసోబారిక్ లేదేగా? డెల్టా S is equal to अच्छा CP ln T2 by T1. ఇది 1 మోల్ కి, n మోల్ కి అయితే NCP. అయితే ln log base E ని 10 గా మార్చుకుంటే 2.3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. మన రాసిన ఫార్ములా అదే. This is simply statement అడుగుతాను, ఇంకేమన్నా. Okay, take a 5 minutes break. After that, at least just only two reducing agents we discuss. One Clemmensen reduction, one Wood-Kirshner reduction. Only two, right? Chalo.